en el corazón del Valle de Mexico, el poder de los mexicas pareció absoluto. Los tributos, las adalutas, las toas toas, las directions, y el imperio, se sencha, indestructible. Pero entonces, desde las costas llanas, comenzaron a ligar susurros inquietants. Eran relatos extragos, casi imposibles de creer, sobre hombres como nunca antes se habían visto. Hombres con la cara cubierta de velo, vestidos con un metal que brillaba bajo el sol, y montados sobre bestias gigantescas, tan rápidas como el viento. Se decía que con unos tubos metálicos lanzaban fuego, y un estruendo que imitaba el trueno. Divino tormenta, en su palacio el gran Tlani Moctezuma tu escuchaba estos informes, con una inquietud que no podía ocultar. Él era un estratega, un líder disciplinado, no un hombre impulsivo. Pero estas noticias no encajaban en nada conocido. Los primeros mensajeros, jadeando, describían barcos tan grandes que parecían montañas, flotando en el mar, surgidos directamente del horizonte. Eran comerciantes, exploradores, o eran acaso seers, sobrenaturals. Los informes se contradicen. Unos decían que exigían oro y alimentos, otros que hablaban de un rey poderoso al otro lado del mundo, y algunos, temblando, sugerían que podrían ser dioses que regresaban, como decían las antiguas profecías, para una cultura como la Mexica, donde cada presagio y cada señal dan profundo significado. Estas noticias no eran solo información, eran advertencias del destino. Moctezuma ya había sido perturbado por agorios extragos en los ecos anteriores, luces en el cielo, incendios sin explicación, senos que los sacerdotes interpretaban como el anuncio de un gran cambio. Ahora la llegada de estos hombres barbados parece confirmar los peores temores. El problema no era solo la amenaza, sino la confusión. Cada mensajero contaba una historia diferente. Algunos exageraban por el miedo, otros minimizaban lo que habían visto para no causar pánico. Los comerciantes que tuvieron contacto directo regresaban, asombrados por su tecnología, armas capaces de perforar sus escudos, animales de guerra que nadie había visto en Mesoamérica, y armaduras que los haya parecido invulnerables. Pero ni siquiera ellos entendían del todo lo que presensaban. Moctezuma se encontraba atrapado en una paradoja terrible mientras ms entenda saber, ms confusa, se volvía la situación. Y en medio de esa niebla de rumos, empezaba a tomar forma una figura. Un líder de los extragos, cuyo nombre no significaba nada para los mexicas en cortes. El padre de Tenochtitlan se basaba en la fuerza, pero también en el control de la información. Y por primera vez, ese control se les escapaba de las manos. Las historias corrían. Hemos repetido que los órdenes del emperador. Los pueblos sometidos por los mexicas observaban con atención. Algunos veían en estos recién legados una oportunidad para liberarse del yugo de Tenochtitlan. En el palacio, la tensión crecía. Debían enviar al ejército a la costa. O era mejor esperar y observar. Y si solo era una embajada diplomática malinterpretada.
En un imperio donde el líder era casi una divinidad, admitir la incertidumbre, pero la incertidumbre, pero la incertidumbre, pero la incertidumbre. El miedo no venía solo de la posible superioridad militar de los extranjeros, venía de no poder entenderlos. Cuando una civilización poderosa no logra comprender a su adversario, el riesgo ya no es solo físico, se vuelve estratégico. La duda paraliza, it destruye la autoridad. En ese momento crítico, el mayor enemigo del Imperio Mexica no era todavía la espada española, sino la propia confusión que reinaba en Tenochtitlan. Así comenzó una cadena de decisiones, marcadas por información incompleta y percepciones distorsionadas. Eran hombres, eran dioses, o eran los heraldos del fin de una era. La respuesta, que tardaría en llegar, ya estaba escribiendo el destino de no de los imperios, más grande de la historia. A veces no son las armas los que derriban imperios, sino la forma en que se interpreta, o malinterpreta, lo que se cree saber. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te fascina la historia, no olvides suscribir y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Para comprender cómo la desinformación pudo influir en el corazón del poder Mexica, es necesario entender primero cómo funcionaba ese poder. Historia improvisada ni frágil. Desde el siglo XV, la Triple Alianza, dominada por Tenochtitlan, había construido una red completa de tributos, alianzas forzadas, y control militar que se extendía desde el Golfo hasta el Pacífico. Cada región conquista enviaba bienes, guerreros y lealtad, pero también enviaba información. El sistema Mexica dependía profundamente de mensajeros, rápidos, rutas comerciales vigiladas, y una élite especialista en recopilar noticias. Los pactecas, estos comerciantes, no solo transportaban cacao, algodón o jade, tiran. Observadores entrenados se infiltraban en mercados lejanos, escuchaban conversaciones políticas y detectaban movimientos militares. Su función como espías era tan importante como su papel económico. Sin embargo, el sistema tenía una debilidad estructural. La información viajaba por múltiples manos antes de llegar al Tlatoani. Cada relato pasaba por intérpretes, autoridades locales, sacerdotes y consejeros. En cada etapa podía distorsionar, exagerar o adaptar a intereses particulares. Cuando las primeras noticias sobre los extranjeros llegaron desde la costa, no provenían de una única fuente clara, procedían de distintos sonorios sometidos cada uno con sus propios resentimientos hacia el dominio Mexica. Para muchos pueblos tributarios, el poder de Tenochtitlan no era sino no de protección, sino de imposición. Esa tensión silenciosa alteraba la calidad de las y sus informes. Algunos líderes locales pudieron magnificar la amenaza para presionar al centro imperial a actuar de cierta manera. Otros minimizaron los hechos por miedo a ser acusados de incompetencia. En ambos casos, el resultado era el mismo. Moctezuma recibía una imagen fragmentada y emocionalmente cargada de lo que estaba ocurriendo.
esta fragilidad infacada se sumaba, un factor cultural decisivo. La cosmovisión Mexica interpreta los acontecimientos extraordinarios como parte de un orden cósmico. Las decisiones políticas estaban profundamente entrelazadas con la religión. No existía una separación moderna entre estrategia militar y significado espiritual. Si algo parece extraordinario debía analizarse también desde el plano sagrado. Por eso, los uniformes sobre hombres con armaduras, brillantes y ánimos desconocidos, no eran simplemente descripciones milicios, eran animalias simbólicas. Los sacerdotes debatían si aquellos signos podían relacionarse con antiguas profecías. Las interpretaciones no eran unánimes. Algunos la movían a la cautela militar inmediata. Otros pedían prudencia ritual, esperando señales, adiciones. Mientras tanto, en la costa, la situación evolucionaba rápidamente. Hernán Cortés no avanzaba solo con soldados. Establecía alianzas estratégicas con pueblos indígenas reducidos por el tributo Mexica. Cada nueva alianza no solo aumentaba su fuerza militar, amplía su red de información. Los hispanos aprendían rápidamente sobre la estructura política del imperio, sus rutas y sus tensiones internas. La asimetría comenzó a hacerse evidente. Mientras Cortés recibía datos cada vez más precisos, gracias a intérpretes y aliados locales. El centro Mexica seguía dependiendo de informes indirectos. La distancia geográfica amplificaba la incertidumbre. Cada jornada que pasaba sin claridad reforzaba el clima de ambigüedad en Tenochtitlan. Además, el poder Mexica estaba acostumbrado a ser el emisor de intimidación, no el receptor. Durante décadas, los pueblos sometidos habían reaccionado con temor ante las expediciones militares mexicas. Ahora, por primera vez, era el imperio quien enfrentaba un actor externo impredecible. No existía un protocolo claro para lidiar con invasores transoceánicos. Moctezuma debía decidir dentro de un sistema que valoraba la estabilidad, ritual y el control simbólico. Movilizar ejercicios sin certeza podía interpretarse como una reacción desproporcionada. No hacer nada podía verse como debilidad. En ese equilibrio frágil cada nueva versión de los hechos inclinaba la balanza en direcciones opuestas. La desinformación no siempre consiste en mentiras deliberadas. A veces surge del miedo, del orgullo, de la incomprensión cultural. En el caso Mexica, se trató de una combinación peligrosa. Rivalidades internas, filtrado imperfecto de datos, y un marco interpretativo que buscaba significado espiritual antes que análisis técnico. Así mientras el imperio más poderoso de Mesoamérica evoluaba, rumores y presagios. El escenario político comenzaba a cambiar sin que el centro pudiera verlo con nitidez. La maquinaria imperial seguía funcionando. Los templos recibían ofrendas. Los mercados prosperaban. Las rutas comerciales operaban. Pero en el flujo invisible de información, la claridad se estaba erosionando. Y en la historia del poder, cuando la claridad desaparece, el margen de error se vuelve letal. Cuando los informes dejaron de ser rumores lejanos y comenzaron a describir movimientos concretos hacia el interior del territorio,
El margen para la indecisión se redujo ya to comment. Moctezuma, tuyan no podía limitarse a escuchar, devia acción. Pero acción, sin certeza absoluta, implicaba asumir rizos políticos y simbólicos enormes. Las noticias ahora hablaban de en líder, especifico Hernán Cortes. No era un simple capitán errante. Avanzaba con disciplina, establecha alianzas, y derrotaba a quienes se la oponían, cada enfrentamiento. En la costa y en las regiones intermedias producia nuevas versiones de los hechos. Algunos mensajeros aseguraban que sus armas atravesaban asuntos de madera como si fueran joyas secas. Otros insistían en que no eran invencibles, que sangraban como cualquier hombre, y esa contradicción era crucial. Si eran dioses, convertirlos sería un sacrilegio y una insensatez. Si eran hombres, podían ser derrotados. Pero la información no permitía una conclusión definitiva. En lugar de ordenar un ataque frontal inmediato, Moctezuma tomó una decisión que marcaría el rumbo del conflicto. Enviar enviadas cargadas de regalos, oro, finamente trabajado, textiles de lujo, objetos rituales. El gesto tenía una lógica interna. En la tradición diplomática mesoamericana, el intercambio de obsequios establecha y relaciones de poder. Era una forma de medir al otro, de observar su reacción. Sin embargo, aquí apareció una distorsión crítica. Lo que para el Tlatoani podía ser una demostración de grandeza y control. Para los recién legados, podía interpretarse como señal de abundancia y vulnerabilidad. Los mensajeros, que regresaron informaron que los extranjeros mostraban un interés desmedido por el oro. Y esa información, en lugar de disuadir, revelaba una motivación peligrosa. Al mismo tiempo, algunos informes sugerían que Cortes buscaba reuniones personalmente con el gobernante, Mexica. Y esa insistencia generó debate en el Consejo Imperial. Recibirlo implicaba reconocerlo como interlocutor legítimo, recibirlo podría provocar hostilidad inmediata. La incertidumbre seguía dominando cada cálculo. Otro elemento complicaba en la situación. Los aliados indígenas que se unían al contingente español. Las noticias sobre pueblos enemigos de Tenochtitlan junto a los secundó a los extranjeros eran una señal alarmante. No se trataba solo de un grupo reducido de hombres venidos del mar. Era una coalición en expansión. Sin embargo, desde el centro imperial, la magnitud real de esas alianzas no estaba completamente clara. Algunos informes minimizaban el número de combates indígenas que apoyaban a Cortes. Otros lo exageraban hasta dimensiones casi míticas. En mar de cifras contradictorias, resultaba difícil evaluar la amenaza con precisión estratégica. Moctezuma enfrentaba un dilema psicológico profundo. Durante décadas, el poder Mexica había sido incuestionable en la región. La idea de que un grupo relativamente pequeño pudiera desestabilizar ese orden parecía improbable. Y esa percepción pudo haber generado un exceso de confianza inicial. Pero al mismo tiempo, los presagios y relatos extraordinarios alimentan mar latente.
La decisión más controvertida, luego cuando se permitió el avance de los extranjeros hacia el corazón del imperio sin una confrontación directa masiva en las rutas previas. Algunos senores Mexicas consideraban que era preferable enfrentar los líos de la capital. Otros confiaban en que la magnificencia de Tenochtitlan impresionaría a los recién legados. Y consolidaría una relación controlada. Cada paso estaba basado en percepciones incompletas. No existía una visión total del adversario. No se comprendía plenamente su tecnología, sus ambiciones políticas ni su disposición a romper códigos diplomáticos mesoamericanos. Mientras tanto, cortes aprovechaba cada oportunidad para reforzar su narrativa ante los pueblos indígenas. Presentarse como alternativa al dominio mexica. Esa guerra de percepción se desarrollaba paralelamente al avance físico. Y en ese terreno intangible, el imperio mexica estaba en desvantaja. Atención en punto crítico cuando el encuentro entre Moctezuma y cortes se volvió inevitable. La decisión de recibirlo dentro de la capital de la pudo fue el resultado de una cadena de interpretaciones, temores y cálculos estratégicos. No fue un acto impulsivo, sino la culminación de semanas de información ambigua. En retrospectiva, puede parecer un error evidente. Pero en ese momento, cada opción tenía riesgos imprevisibles. Atacar podía desencadenar una guerra abierta sin conocer la verdadera capacidad del enemigo. Subirlo podía permitir evaluar de cerca la amenaza. Así el poder Mexica entró en una fase decisiva, no por falta de fuerza militar, sino por una serie de decisiones tomadas bajo la sombra de la desinformación. Y cuando las decisiones cruciales se basan en percepciones distorsionadas, incluso los imperios más poderosos pueden quedar expuestos a un desenlace irreversible. La entrada de los españoles en Tenochtitlan no fue un asalto violento, fue una escena cargada de simbolismo, tensión contenida y cálculo político. Las calzadas que atravesaban el lago Texcoco vieron avanzar a un contingente extranjero que en Moro era reducido, pero su impacto psicológico era desproporcionado. Moctezuma salió a su encuentro con la solemnidad que exigía su posición. El intercambio inicial fue ceremonioso, que los palabras, medidas, gestos de respeto ritual. Desde la perspectiva mexica, aquel acto reafirmaba el control del Tlatoani. El visitante era recibido en la capital del imperio bajo la mirada de templos imponentes y una población disciplinada. Pero bajo la superficie, la percepción seguía fracturada. Para los españoles, la magnificencia de la ciudad no implicaba sumisión, implicaba oportunidad. La información que habían recopilado en el camino sobre tributos, rivalidades internas y riqueza concentrada en el centro, ahora se conformaba ante sus ojos. Cada mercado, cada templo, cada almacén reforzaba la idea de que estaban frente al corazón de un sistema que puede ser capturado. La decisión de elogia a los recién legados dentro de los uno de los momentos más delicados de todo el proceso. Desde la lógica diplomática mesoamericana, ofrecer hospitalidad era una demostración de poder y civilidad, pero esa hospitalidad generó una vulnerabilidad inesperada.
Los días siguientes estuvieron marcados por una calma tensa. Los hispanos exploraban, observaban, hacían preguntas. Sus aliados indígenas, que conocen la estructura política local, aportaban información estratégica. Mientras tanto, en el palacio, el Consejo, Mexica de Baja, en voz baja. Algunos nobles comenzaban a desconfiar de la prudencia inicial. Otros temían que una reacción brusca desatara una masacre en el centro mismo de la ciudad. La desinformación no había desaparecido. Simplemente se había transformado. Cora el problema no era solo lo que se sabía del enemigo, sino lo que el enemigo sabía del imperio. Y asimetría empezaba a inclinar la balanza. El punto de quiebra llegó cuando los españoles ejecutaron un movimiento audaz y inesperado. Tomaron prisionero a Moctezuma dentro de su propio palacio. El acto fue tan sorprendente como devastador en términos políticos. La figura que encarnaba el orden cósmico y la estabilidad, de facto bajo control extranjero. La decisión española se apoyó en una percepción clara, la centralidad simbólica del Tlatoani. Si controlaban al gobernante, podían paralizar la estructura de mando. Tío, así ocurrió. La reacción inicial Mexica no fue un ataque inmediato, masivo, sino desconcierto. Aquí la desinformación volvió un papel crucial. Muchos habitantes no comprendían completamente lo que estaba ocurriendo del palacio. Las versiones eran confusas. Algunos creían que Moctezuma cooperaba voluntariamente para evitar. Otros sospechaban coerción. La ambigüedad debilitaba la capacidad de respuesta coordinada. Mientras tanto, la tensión crecía en los calles, la presencia armada extranjera, combinada con el rumor de que el Tlatoani estaba retenido, alimentaba el resentimiento popular. La situación, cuando se produjo una matanza durante una ceremonia religiosa, desencadenó una rebelión abierta. La ciudad, que había recibido a los extranjeros con orden ceremonial, se convirtió en escenario de combate urbano. Calzadas y templos fueron campos de batalla. La narrativa diplomática se desmoronó. Lo que comenzó como un encuentro cargado de incertidumbre se transformó en guerra total. Este conflicto alcanzó uno de sus momentos más dramáticos en la llamada noches cuando las fuerzas españolas intentaron huir de la ciudad bajo ataque constante. La retórica fue caótica, sangrienta, marcada por pérdidas significativas. A primera vista, parecía una victoria Mexica. Sin embargo, el daño estructural ya estaba hecho. El liderazgo había sido fracturado. La figura del Tlatoani había sido expuesta como vulnerable. La percepción de invulnerabilidad imperial había desaparecido. Correa siempre. El clímax no fue solo militar. Fue psicológico. El poder Mexica, que durante décadas se había sostenido sobre la imagen de control absoluto, enfrentaba ahora la evidencia de que su centro podía ser penetrado, su gobernante capturado, y su capital sitiada. La desinformación inicial, los rumores, las interpretaciones espirituales, la subestimación de las intenciones del adversario había conducido a una cadena, decisiones que culminaron en este punto de no retorno.
Porti de aqui. El conflicto ya no podía resolverse mediante diplomacia ni contención simbólica. El imperio había entrado en una guerra por su supervivencia y el equilibrio del poder en Mesoamérica. Izir el mismo. Tras la huida española durante la noche, en Tenochtitlan no hubo celebración derrota. La victoria aparente ocultaba una realidad más compleja y peligrosa. La sociedad había resistido. Si para el orden político estaba herido de muerte. Moctezuma murió en medio del caos. Las circunstancias exactas siguen siendo debatidas por las fuentes. Pero el resultado fue indiscutible. El centro simbólico del imperio desapareció en el momento de mayor crisis, pero una estructura política donde el Tetuani encarnaba la legitimidad y la continuidad cósmica. Su muerte no era solo un cambio de gobierno, era una ruptura espiritual. El liderazgo pasó brevemente a Cuitlahuac, quien intentó reorganizar la defensa con rapidez. Comprendía que el enemigo no había sido destruido, solo expulsado temporalmente. Sin embargo, el tiempo jugaba en contra. La virula, introducida por los europeos, comenzó a propagarse entre una población sin inmunidad. La epidemia debilitó a guerreros, lideró y comunidades enteras. La enfermedad se convirtió en un aliado silencioso del adversario. Mientras tanto, Hernán Cortés no interpretó la retórica fina de vida. Reorganizó fuerzas consolidó alianzas y explotó con habilidad la red de resentimientos contra el dominio Mexica. Cada pueblo tributario que se sumaba a su causa no solo aportaba combaciones, sino conocimiento del terreno, rutas de suministro y comprensión de la estructura imperial, que se hizo evidente una consecuencia directa de la desinformación inicial. El imperio nunca evaluó con precisión la profundidad del descontento en sus territorios sometidos. Durante décadas, el tributo había fluido con regularidad, lo que podía interpretarse como estabilidad. Pero bajo la superficie, existen tensiones acumuladas. Cuando apareció un actor externo, dispuesto a desafiar el orden establecido, y esas tensiones encontraron una vía de escape. Tras la muerte de Cuitlahuac, la epidemia, el mundo recayó en Cuauhtémoc. Joven decidido y consciente de la gravedad del momento, asumió el liderazgo en condiciones extremas. Ya no se trataba de gestionar incertidumbre diplomática, era una guerra abierta por la supervivencia del imperio. El estudio de Tenochtitlan comenzó con una estrategia sistemática. Los españoles y sus aliados indígenas bloquearon las calzadas, cortaron suministros, y utilizaron brigantines para controlar el lago. La ciudad, que había sido una fortaleza natural rodeada de agua, se convirtió en una trampa química. Geografía que había garantizado su seguridad ahora dificultaba el acceso a alimentos y refuerzos. Dentro de la capital, el hambre y la enfermedad avanzaban junto con el enemigo. Las decisiones tomadas meses antes permitir el ingreso de los extranjeros, despistamar sus alianzas, confiar en interpretaciones incompletas convergen ahora en un escenario devastador. El combate fue feroz. Los mexicas defendieron cada templo, cada calle, cada punto. La resistencia no fue débil ni improvisada. Fue organizada
estratégica, y desesperada, sin embargo, la balanza ya estaba inclinada por factors acumulativos perdida de liderazgo estable, cura de alianzas regionales, y superioridad tecnológica combinada con apoyo masivo indígena al bando español. La caída de Tenochtitlan en 1521 no ocurrió en un solo instante dramático, sino como resultado de un desgaste prolongado, cuando finalmente la resistencia colapsó y Cuauhtémoc fue capturado. Cono político mesoamericano sufrió una transformación irreversible. Las consecuencias inmediatas fueron profundas. La estructura tributaria fue desmantelada. Los templos principales fueron destruidos o rutilizados. El centro ceremonial se convirtió en cemento de un nuevo orden colonial. La capital del Imperio Mexica fue literalmente reconstruida sobre sus ruinas. Pero a la de la devastación física, el impacto psicológico fue en mayor. El Mexican de invulnerabilidad imperial había desaparecido. Los pueblos que, durante generaciones, habían tributado a Tenochtitlan, ahora se integraban a una nueva jerarquía de poder. La desinformación inicial no fue la única causa de la caída, pero actúa como catalizada. Las decisiones tomadas bajo percepciones distorsionadas permitirán que el adversario alcanzara el corazón del sistema. Una vez allí, la combinación de factores militares, biológicos y políticos aceleró el colapso. En cuestión de meses, un imperio que había dominado amplias regiones de Mesoamérica dejó de existir como entidad soberana. Lo que comenzó con rumores sobre hombres desconocidos en la costa terminó con la transformación total del equilibrio de poder en el continente. La caída no fue solo militar. Fue el resultado de decisiones estratégicas condicionadas por información incompleta, interpretaciones culturales y subestimación de alianzas. Y en ese proceso, la historia de México entró en una nueva era, marcada por la emergencia violenta de dos mundos. La caída de Tenochtitlan en 1521 es uno de esos momentos que cambian la historia para siempre. Pero solemos cantarla como una historia de espadas, canones y barcos. Hoy vamos a cantarla de una manera diferente. Vamos a hablar del arma más poderosa y peligrosa de todas, la información. Porque la caída del Imperio Mexica no fue solo una derrota militar, fue sobre todo el resultado de una guerra de percepciones, de decisiones tomadas a ciegas y de una crisis informativa que resultó ser más letal que cualquier ejercicio. Para entender lo que pasó, tenemos que viajar al corazón del poder Mexica. A la mente de su líder, Moctezuma, II. Imaginen la escena. Eres el gobernante del imperio más poderoso de Mesoamérica. Un imperio construido sobre la guerra, la diplomacia y un sofisticado sistema de tributos. De repente, llegan noticias de la costa. Hablan de hombres extranjeros, con piel pálida, barba y montados en bestias desconocidas. Llevan armas escuba, y truenos como reacciones. No hay ningún libro de historia que te prepare para esto. No existe un manual para negociar con un imperio del otro lado del océano. Del en sequira. Sabías. Ni sequira sabías. Que existe letters. La cosmovisión Mexica. Y compleja. Frisha. Explications para fenómenos extraordinarios. Como comitas,
O presagios, pero no para una invasion global. El problema fundamental que enfrentó Moctezuma.